Bonjour, bonjour les amis, comment ça va? Je m'appelle Madame Tweedy et bienvenue. Welcome to French with Ananas. Et voici Ananas qui dit bonjour. Ça va bien, Ananas? Oui, ça va bien, oui. Alors, on va commencer, les amis. We are going to learn how to make sentences today and mini books with words learned from lesson 4.3. Alors, les amis, nous allons composer des phrases et des petits livres avec le vocabulaire appris dans la leçon 4.3. Alors, voici livre 4.3, son O. Alors, on va commencer, les amis. Oh, wow! So, this is our sentence starter today. Il. So, il means he. Il means he, and il voit means he sees. He sees. So that's the way all the sentences will start in this mini book. So for our word today, we chose this flashcard. This is an O sound flashcard. Une motoneige. So to complete the sentence, you need to know if motoneige is masculine or feminine. So in this case, it is feminine because there's a at the end here. So we say une motoneige. So I'm giving you this information so that you are able to complete your sentences. So you're going to use il voit, he sees, and then une motoneige to complete. So let's go to the next page and let's read it together. Il voit une motoneige. Can you say that? Il voit une motoneige. And that means he sees a snowmobile. Yay! Bravo! Good job! Good for you, she says. Alors, bravo les amis, on continue. In this case, the sentence is going to be Il voit un avocat. Can you say that? Il voit un avocat. Bravo! Il voit un tournesol. Can you say that? Il voit un tournesol. Bravo! Continue. Il voit des olives. Il voit des olives. Do you remember what that means, Anana? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, bravo. He sees olives. Oui, bravo. Et on continue. Il voit un pot. Il voit un pot. Bravo, on tourne la page et c'est la fin. So when you finish your mini book, you write the end in English. In French, you write la fin. Can you say that? La fin? Merci beaucoup, les amis. Thank you for joining us in this lesson and we'll see you next time. Au revoir et à la prochaine. À la prochaine.